Part 5 of MATULNES Speaks from Vache, last interview before he was kidnapped. Touristique, côté, yo pral construire hôtel, yo pral construire casino, et yo pral faire infrastructure agricole, mais population dit lui-même dit bah ouais côté yo mettez pour lui dans projet ça yo qui côté moun yo pral rete et c'est plus gros inquiétude yo avec des monde qui sous terre depuis plusieurs dizaines d'années yo inquiet par rapport à projet qui même déjà commencé mais pour qu'on gagne rien qui dit avec moun yo va le déplacer en termes de dédommagement avec un exemple qui expérience qui fait déjà qui fait moun inquiet avec route qui tracée côté gen pile cocoyer en pile pied mango et qui perd la vie yo et gen tem moun yo même yo prend les deux côtés route là qui pas de côté moun sa yo pas de jeune dédommagement yo continue à demander dédommagement et moun yo pral le déplacer pour hôtel yo pour aéroport etc. yo inquiet parce que yo pas quoi y a gagné dédommagement. Alors nous connaissons moun yo prend la rue et ou dit et MATULNES et puis Louis Jean Cardi c'est deux responsables ça yo responsable copie combien de paysans il a vache n'a recevoir aujourd'hui nous dit ministre touriste là qui lui-même t'a dit c'est lui-même dans le gouvernement qui a piloté projet il a vache là et il était dans la zone là vendredi passé et nous apprenons que tu as couru et c'est dans le moment ça tu as couru mon yo était censé courir derrière quelques autorités. Oui, c'était même moment. A tourism project where they will build hotels, casinos, agricultural infrastructure, but the people say they don't see where they will fit in this project. Where will the people live? And this is the greatest worry of people who've been on the island for several decades. They worry about this project that's already started, but with nothing said to the people who will be displaced about their compensation. Besides, there are already examples that worry people with the road that has been torn through a place with many coconut trees, many mango trees that have lost their lives, and there are people's lands they took from both sides of the road, and these people have not been compensated. They continue to demand compensation, and the people who will be displaced by the airport, by the hotel, etc., they're worried that they won't be compensated. Well, we know that the people took to the street. Jean MATULNES and Louis Jean Gardi are two leaders of COPI, coordinated organization of the peasants of Vache who are here with us today. The tourism minister, who herself says she is the drive behind the Vache project. She was in the area last Friday, and we learned there was a chase. People still had to run. Is it when there was this chase, people chased after the authorities? Is that when this happened? Ça parce que ça qui est fait dans jeudi, il n'y a pas de fait dans vendredi, mais il y a des fêtes dans jeudi, côté que le ministre Balméon a tenté de parler avec la population sur place publique là, que nous connaissons. Jeudi, c'est jour marché il a vache, lié. Eh bien, la population a non seulement parlé avec le ministre Balméon, mais il était tout et parler avec magistrat Félix César qui ont une question de 1000 gouttes que pendant la population, nous avons soleil, nous avons tout profité régler de causer ça avec eux. Les 10 000 gouttes d'aller prendre la même union pour les faire dépôt pour mettre et marchandises et à nos jours nous ne pouvons pas écouter dépôt à les fait et par contre c'est ils ont profité tout pour régler de causer ça avec le magistrat. Mais il faut nous dire tout monsieur Sony et dans la rencontre ça qui était faite dans vendredi et bon avant tout, il faut nous dire dans jeudi, et même après-midi, ça tout, il y a un ministre, il y a un secrétaire d'État et à la production animale, M. Dorsin, qui n'était pas son végétal, qui n'était pas son mauvais moment tout. Non, mais moi, mes populations, il a pas, surtout dans la localité là. Ok, avec tout magistrat, monsieur, ça a passé. Mauvais moment avec Fernand, et qui t'a laissé regarder. Fernand Sajous, qui s'est propriétaire à Bacabé Hôtel. Très bien. Eh bien, monsieur, ça a été passé mauvais moment vers 6h30 du soir. Il a tenté à rencontrer M. Copio, que M. Copio pas voulu rencontrer, mais à la fin, le Copio a décidé de rencontrer, mais avec les notables de la zone. Eh bien,
bah, ça qui était mal fini parce que c'est le ça, ce que l'État a campé pour les dire tout. C'est pour l'État et il a vache c'était l'État que lié population tenait avec Koukom et c'est grâce bon Dieu qui permet que des secrétaires d'État ça des sorties. Mais il faut nous dire que rencontre qui était faite vendredi avec le ministre Balmire, la population surtout copie. Nous te dit ministre qu'il n'est pas convaincu nous et normalement nous demandons que pour lui retourner. Pour lui retourner, il était pour mettre population, pour lui retourner, pour lui porter documents pour nous. Et il faut nous dire oui hier qui était jeudi, et jeudi c'était 16 janvier, eh bien, Madame Balmire était venue, notre bon, et les salles avec une plus grosse délégation, il y a un représentant des GIO, il y a un délégué départemental qui était là. Qui dit donc, rencontre a été faite, mais pendant la rencontre a été faite, il faut dire que la population était sous deux pieds qui t'a réclamé, il n'avait pas pour vendre ni en gros, ni en détail, et copie en dedans, et nous demandons pour lui nos documents. Et malheureusement encore, Madame là, au lieu que lui nos documents projet, mais c'est ça que vous réalisez. Par exemple, il faut un centre communautaire. C'est ça que je parle. Un centre communautaire, si il y a fait pour la vache, il peut situer au milieu. Monsieur Sonouan. Yes, it was right then because this happened Thursday. The chase was not on Friday but on Thursday when Minister Balmir tried to talk to the population in the public square. Thursday is market day on Ilavash. The people spoke not only with the Minister Balmir but also with interim governor Fritz Cesar. There were questions about 1,000 goods, about $22 that he took from people. The people were out in the sun and they took the opportunity to bring up this problem with them. 1,000 goods for what? He said the 1,000 goods are being taken from people as a deposit so they can build a warehouse for the people to put their goods in the market. People still have not seen where the deposit went, so they took the opportunity to bring up this issue with the interim governor. We must say that Thursday afternoon, the Secretary of State for Vegetable Production, Mr. Doussan, also had a hard time from the Ilavash population, especially in Lahat. Well, along with the governor, these people had a hard time, along with Fernand Sajous, who owns the Abakabe Hotel. Well, these men got a hard time around 6:30 in the evening. They tried to meet with the people from Kopi. Kopi didn't want to meet with them, but at the end, the Kopi people decided to meet them, but with the public notary from the area. Well, this business ended badly because the Secretary of State stood up and said all the land is state land. Ilavash is a state land. The population got mad as hell, and it's lucky that the Secretary of State managed to leave Ilavash safe and sound. We must also tell you about the meeting that took place with Minister Balmir. The population, especially the Kopi people, told the minister that she didn't convince us, and naturally we asked her to return. And she promised the population that she would return to bring us the documents. Yesterday, which was Thursday, January 16, Mrs. Balmir came to the other side, this time with a bigger delegation. There was a representative of the tax collecting authorities from Okai. The departmental delegate was there. In short, the meeting took place. While the meeting was going on, the population was on its feet and saying Ilavash is not for sale, not in bulk, not in retail. And Kopi was inside. We asked her to give us the document. Unfortunately, again, Mrs. Balmir, instead of giving us the document about the project, well, they talked about what they had done. For example, they said they built a community center. That's what I'm saying. A community center, if it was for Ilavash, it would be in the center of the island. On cette communauté qui mettait Kaikok, qui a une bibliothèque là dans Kaikok, est-ce que la population, là, nous imaginons tout le monde pour un test, elle dit mieux vaut qu'on à Madame Bernard, mieux vaut qu'on aille au Kaikok à la bibliothèque, au lieu que pour descendre Kaikok. Qui dit donc, il y a une radio qui est les voiles, et voile FM, qui peut non parce que lorsqu'on bagaille les voiles, en bas on voile, il y a tout bagaille. Et mes radios, ça, il y a même personne ne sous île par contre côté radio. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont radios qui sont au service de la communauté? Non. Disons que c'est toute bagaille ça, rencontre qui était faite, autorité qui parlait, magistrat parle en langue, député parle en langue, ministre Balmira parle en l'autre langue, qui dit donc, population nous pas clair. Nous pas clair, puisque nous pas clair, nous pas contre qui est pour nous, faut que je dis, bataille là, il prend l'autre sens. Il prend l'autre sens, nous dit, type de projet ça, nous pas. Si nous voulons développer la vague, et pour nous réviser le projet.
faut réviser le projet et faut rentrer, arrêter, arrêter que publier, faut rentrer, arrêter ça plus tard. Qui ça arrêté à dire? Mr. Sony, you've been to Vache, a community center in Vache, in Kaikok with a library. Is this for the population? We think about the people in the West, the Madame Bernard people, the population who's better off, is better off going to Okai to go to the library instead of going down to Kaikok. They have a radio station called Voile FM. It's well named, beneath a veil. Everything goes. Well, this radio that's broadcasting, no one on the island knows where it is. In other words, is this radio serving the community? No, it's all these things. The meetings that took place, the authorities who spoke, the governor spoke one language, the Secretary of State spoke another, and Minister Balmi spoke yet another. We're not clear about what's going on. We don't know whom to believe. Today, the fight took a turn. It took a turn. We say, this kind of project, we do not want it. If they really want to develop Vache, they must revise it. They must revise the project. They must publish a decree. This decree that they published already must be repealed. Bon, arrêtez à déclarer Vache entière, zone réservée pour le développement touristique. Pendant ce temps que en dedans, nous pas de place population là-dedans. Et il y a le ainsi que les limites maritimes. Et comment on va ajouter là-tout? Mais il faut un projet à tout tenir compte de problème de Vache. Là, puis on côté là, comme on dit Vache déjà, ou après pas de l'eau potable, ou après que bon, c'est des infrastructures de base qui va gagner. Mais comme on va faire un projet là, on dit bon, on va faire un projet et puis pas de l'eau potable, comme si on a pu dans une situation très, très difficile, même qui. Bon, Jean Gatti. Faut pas important ce projet ça. On va ajouter que par exemple, nous avons poney dans le projet, il y a 8 feuillages, puis que on a fait. Mais je dis à l'Ekaïkok, on va faire un seul feuillage, et puis dans l'Ekaïkok, mais il n'est pas au service de la population Kaïkok là, non, c'est faire un service qui est pour hôtel. Ça veut dire population pas sous lui. C'est pas population. La population c'est pas population Kaïkok là seulement. Il a que 26 localités, je crois que 26 localités, tu as supposé bénéficier de ça. The decree declared, what does the decree say? The decree declared that all of Vache is a zone reserved for tourism development. We do not see a place for the population in this. They even went further and declared a maritime limit as well. There's something more. The project must take into account the problems of Vache. We live in this place. As you say, you've been to Vache. You see that there's no potable water, no drinking water. You see that it lacks a lot of basic infrastructure. How are we going to do a project here? You say you're going to do a project and there's no drinking water. In other words, people are living in a very difficult situation. I don't see the value of this project. Something you didn't mention, Jangadzi. For example, they're promoting the fact that as part of this project, they will dig 8 wells. But today, if you go to Kaikok, you'll see that they dug only 1 well in Kaikok. And it's not for the Kaikok population. It's for Fernand Sajus, who keeps it for his hotel. And even the Kaikok people are not all the Vache population. Vache has 26 districts. All 26 districts must benefit from these things. End of part 5. We'll be right back with 6 and more.